the High Representative. I now give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you very much, Madam Presidente Roberta. On HRVP, my dear Josep, honorable members, it's now almost a year ago, on the night of February 24th, that Russia invaded Ukraine and war was back to Europe. That night, I think all of you remember that our thoughts, and I think also our prayers, went to our friends in Ukraine. I remember vividly how we followed the news from the Donbass and Kyiv with unbearable tension. And we all were wondering whether the Ukrainian friends would be able to withstand the onslaught of the Russian invaders. Today we know, yes, they would. 1 year on, Putin's perfidious plans continue to be foiled by the brave Ukrainian nation. 1 year on, Russia has completely alienated itself from Europe, its most important economic relationship, and is isolated on the global stage. 1 year on, this very parliament last week welcomed the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, as the true hero he is. And 1 year on, Putin's imperial fantasies have woken up to a bleak reality, while Ukraine's dreams of freedom are stronger than ever, and they will prevail. I'm deeply convinced. Honorable members, what a difference 1 year of unity and resolve can make. In the early hours of February 24th, when Russian tanks rolled into Ukraine, a whole continent was holding its breath. Some predicted that Ukraine would fall in a matter of days. But instead, the legendary bravery of the Ukrainian people stunned the world. Their fierce resistance at the gates of Kyiv, the civilians who stopped Russian tanks in the south, the counteroffensive of Ukraine's armed forces in Kharkiv and Kherson. We can never match the sacrifices and the bravery of the Ukrainian people. But what we can do is stand firmly by their side. And that's what we've done from day one on, and we will continue to do that. They can rely on us. And indeed, a whole continent has mobilized. From the volunteers of the Warsaw Station, you remember, who welcomed the Ukrainians fleeing Putin's bombs, basically to all citizens and companies who have cut their electricity demands. Together with you, honorable members, we have focused on 3 main goals. First, to support Ukraine's resistance against the invader unwaveringly. Second, to undermine Russia's war machine. And third, to build Ukraine's European future together. And these 3 strands of action have guided us over the last year and will continue to guide us in the months to come. Je commencerai par notre soutien continu à la résistance ukrainienne. Depuis le début de la guerre, le soutien économique, humanitaire et militaire de l'Union européenne à l'Ukraine s'élève à 67 milliards d'euros. C'est de l'aide budgétaire à la reprise rapide, de l'énergie aux capacités militaires, de l'aide humanitaire à l'aide aux réfugiés ukrainiens. Tout ceci est une contribution concrète à l'effort de guerre de l'Ukraine. Poutine voulait l'effondrement de l'État ukrainien. Nous avons aidé l'Ukraine à rester opérationnelle. Même durant les heures les plus sombres, l'Europe a dynamisé la résistance ukrainienne et nous continuerons à le faire. Nous garantirons un flux constant d'aide financière tout au long de 2023. La première tranche de ce paquet, comme vous savez, des 18 milliards d'euros, est déjà arrivée en Ukraine. Notre solution continuera d'être stable et prévisible.
chaque mois. C'est ce que l'Europe a promis et nous avons tenu notre promesse. L'Europe soutient également les entreprises et les travailleurs ukrainiens toujours en activité malgré la guerre. Pour cela, nous avons mobilisé la puissance de notre marché unique. Nous avons intégré nos économies, rapproché nos gens, jumelé nos villes, synchronisé nos réseaux électriques. Nos corridors de solidarité permettent l'Ukraine d'exporter ses marchandises vers le monde entier, ce qui a déjà représenté 20 milliards d'euros de revenus pour les entreprises ukrainiennes en cette période de guerre. Et nous pouvons faire plus. Lors de notre visite à Kiev, nous nous sommes mis d'accord sur une feuille de route pour améliorer davantage l'accès de l'Ukraine à notre marché unique. Poutine voulait tuer le rêve européen de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine se dirige vers l'Union européenne plus rapidement et plus résolument que jamais. En parallèle, nous affaiblissons la capacité de la Russie à maintenir sa machinerie de guerre. Et ça, c'est mon deuxième point. Avec 9 paquets de sanctions en place, l'économie russe régresse. Et pour maintenir une forte pression, nous proposons un 10e train de mesures. Il contient de nouvelles interdictions commerciales et de nouveaux contrôles des exportations de technologies vers la Russie. Ce paquet vaut en tout 11 milliards d'euros. Nous proposons notamment des restrictions sur des dizaines de composants électroniques utilisés dans les systèmes armés russes, tels que les drones, les missiles, les hélicoptères. Mais il y a aussi de centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens. C'est atroce. Donc, pour la première fois, nous proposons également de sanctionner les opérateurs iraniens, y compris ceux liés aux gardiens de la révolution. Il est notre devoir de le faire, notre devoir de sanctionner cela. Putin ging davon aus, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht von Dauer sein würde. Er dachte, dass es ein leichtes wäre, Europa zu erpressen, mit unserer zugegebenermaßen hohen Abhängigkeit damals von russischem Öl und russischem Gas. Aber auch da lag er falsch. Heute, ein Jahr nach Kriegsbeginn, hat er den von ihm entfachten Energiekrieg schon verloren. Wir haben uns neu aufgestellt, und zwar mit der Hilfe von verlässlichen Partnern. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, insbesondere das Gas nach Europa, die Einnahmen sind um 2/3 gesunken. Die Ölpreisbremse, die wir global zusammen aufgestellt haben, durch diese Ölpreisbremse verliert Russland jeden Tag 160 Millionen Euro. Die Gaspreise in Europa sind heute niedriger als vor Russlands Überfall auf die Ukraine. Und wir in Europa investieren inzwischen in saubere Energien und Energieunabhängigkeit damit wie nie zuvor. Wir stellen beim Ausbau der erneuerbaren Energien einen Rekord nach dem anderen auf. Zum Beispiel Wind und Sonne haben letztes Jahr mehr Strom geliefert als Gas zum allerersten Mal. Wir haben mit europäischer Geschlossenheit und mit einer klugen Energiepolitik nicht nur dem russischen Druck widerstanden, sondern uns auch von der Abhängigkeit befreit. Unserer Wirtschaft geht es heute besser als vorhergesagt. Wir konnten am Wochenanfang die Wachstumsprognosen nach oben korrigieren. Der Kreml muss dagegen inzwischen Goldreserven verkaufen, um angesichts fehlender Öleinnahmen seine Löcher zu stopfen. Meine Damen und Herren, Putins Erpressungsversuch ist damit krachend gescheitert. Und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren Abgeordnete,
Präsident Zelensky hat oft mit mir darüber gesprochen, was die Menschen in der Ukraine eigentlich angesichts des Grauens dieses Krieges noch antreibt. Trotz der Massaker in Butscha und in Irpin. Was ihnen Hoffnung gibt, auch nach der Bombardierung von Mariupol und Dnipro. Es ist der feste Glaube, dass die Zukunft dieses Landes und die Zukunft ihrer Kinder in der Europäischen Union ist. Und das ist unsere dritte Aufgabe, vor der wir stehen. Wir wollen den Ukrainerinnen und Ukrainern eine Brücke der Hoffnung bauen, von dem Grauen des Krieges, in dem sie heute leben, in eine bessere Zukunft in unserer Mitte. Rebuilding Ukraine and its progress on the path towards our union go hand in hand. You've heard it from President Zelensky in this very hemicycle. I've seen it with my college in Kiev. I know it from the colleagues at the Commission that they confirm it every single day. Ukrainians are making tangible progress despite the war, despite fighting the aggressor. They know that the accession to our union is a merits-based process. They have passed legislative reforms that others thought would take years. They are making this progress because they are striving for Europe with all their heart and soul. Ukraine is a nation defined not only by its history and heritage. It is a nation defined by its dreams. And Europe is one of these dreams. So, distinguished members, let's honor these dreams by standing up for Ukraine for as long as it takes, so that one day the representatives of the Ukrainian people will have their place in this very hemicycle. Long live Europe, Slava Ukraine.